So, 5 over x minus 2x. Dahil pareho yung denominator nila, kopyahin na lang natin. And 5 minus 2. And 5 minus 2 is 3. So, 3x. So, 5 over x minus 2 over x is 3 over x. Next, 2x plus 1 over 7 minus 3x over 7. So, and at 2x plus 1 minus 3x over 7. So, combining like terms, 2x minus 3x, yan ay negative x plus 1 over 7. 5x plus 10 over x plus 3 minus 2x minus 8 over x plus 3. So, pareho ulit yung denominator. So, kopyahin na lang natin yung denominator, x plus 3. And then, 5x plus 10 minus 2x minus 8. Okay, then yung palitan natin yung sign nung nandito, yung pangalawa. So, yan ay magiging 5x plus 10 minus 2x. Then, yung negative 8 magiging positive 8 over x plus 3. And then, combining like terms, 5x minus 2x, 3x. Then, 10 plus 8, yan ay 18. Positive 18 over x plus 3. Next, x squared minus 2x plus 3 over x squared plus 7x plus 12 minus x squared minus 4x minus 5 over x squared plus 7x plus 12. Okay, so pareho ulit yung denominator. Pwede lang natin. So, x squared plus 7x plus 12. And then yung numerator, pag minusin natin. So, x squared minus 2x plus 3 minus quantity of x squared minus 4x minus 5. And then yung sign ng pangalawa, palitan natin. So, yan ay magiging x squared minus 2x plus 3. Yung x squared magiging negative x squared. Yung negative 4x magiging positive 4x. Yung negative 5 magiging positive 5. Then copy the denominator, x squared plus 7x plus 12. Then combining like terms, so x squared minus x squared, yan ay 0. Then negative 2x plus 4x, then ay positive 2x. And 3 plus 5, yan ay positive 8. And then copy natin yung denominator, so x squared plus 7x plus 12. And then i-factor natin yung denominator. So yung x squared plus 7x plus 12, so yan ang dalawang parentheses. And then yung x squared, dalawang x. Then yung 12, so yan ay 4, 3. 4 times 3. And 4 plus 3 is 7. Okay, then next, factor din natin tong numerator. So labas natin yung 2. So yan ay x. Then 8 divided by 2, 4. Then x plus 4 is x plus 3. And then maka-cancel na yung pareha. So x plus 4 saka x plus 4. So ano, tira na lang ay 2 over x plus. Okay, paano naman kung magkaiba yung denominator? Gaya nito, 5 over x minus 2 over y.
kunin natin yung GCF ng x saka y. So, ang GCF ng x saka y ay xy. So, dito sa 5 over x, multiply natin both numerator and denominator yung y over y. And sa 2 over y naman, multiply natin both numerator and denominator yung x over x. Yan. So, 5 times y is 5y. 5y. Then x times y is xy. Minus 2 times x, 2x. Then y times x, xy din yan. So, paras na sila ng denominator. So, kopyahin na natin denominator sa xy. Then, 5y minus 2x. 5 over x minus 2 minus x minus 2 over x square minus 4. So, una, factor natin yung di pa na-factor. Itong may square. 5 over x minus 2 minus x minus 2 x square minus 4, dalawang parenthesis, then x square, dalawang x, then 4. Ano yung pwedeng pag-multiplyin para maging 4? 2 and 2. Then negative yun, kaya positive saka negative yan. So, makakancel na to. Matitira na lang ay 5 over x minus 2 minus, then maging 1 na lang yan, tapos x plus 2. Magkaiba pa rin silang denominator. Yung gawin natin, dun sa 5 over x minus 2, multiply natin sa both numerator and denominator yung x plus 2. Then, dun sa 1 minus x plus 2 naman, multiply natin both numerator and denominator yung x minus 2. Okay, then, 5 times x, 5x. Then, 5 times 2, 10. Then, sa x minus 2 times x plus 2, pwede na natin x minus 2 times x plus 2. Okay, then minus, so x minus 2 na lang yan kasi 1 lang man yun. Then, sa x minus 2, x plus 2 times x minus 2. So, pareho na sila ng denominator. Ay pag minusin. 5x plus 10 minus x minus 2 over x plus 2 times x minus 2. Sa inang pangalawa, palitan natin. So, yan ay magiging 5x plus 10. Yung positive x magiging negative x. Yung negative 2 magiging positive 2. So, x plus 2 times x minus 2. Then, combining like terms. So, 5x minus x, 4x. 10 plus 2, 12. Into x plus 2 times x minus 2. And then, gawin natin, i-factor natin yung nasa taas, yung numerator. Anong LCM nila? 4. I-solve natin yung denominator gamit yung FOL method. So, x times x square. X times negative 2, negative 2x. 2 times x, 2x. 2 times negative 2, negative 4. Then, makakancel na yan. So, that is 4x plus 12 x square minus 4. Next, x over x plus 3 minus 5x plus 8 over x square plus 3x. Okay, so first, ano kayong pwedeng i-multiply sa dito sa numerator ng x over x plus 3 para maging x square plus
3x. So, multiply natin sa x. So, x over x plus 3. So, multiply natin both numerator and denominator. Yung x. Then, 5x plus 8 over x square plus 3x. Ganyan na yan. Multiply mo rin sa 1 kung gusto mo. So, x times x is x square. Then, x times x square. Plus 3 times x, 3x. Minus 5x plus 8 over x square plus 3x. So, parehas na sila ng denominator. So, x square minus 5x plus 8 over x square plus 3x. And then, palitan natin yung sign ng pangalawa. So, x square minus 5x yung minus 8 over x square plus 3x. So, ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayong natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.